Hello everybody. So today we are gonna study about advent of Europeans to India. So how did the Europeans came in India and what did they do? What did they do to India in those times? And this is the part of history. Okay. So in this chapter we are gonna study about in this chapter we are going to study about the the trade relationship between India and Europe. Actually they didn't actually they were only getting the materials from India and Europe. The trade relationship between India and Europe. So the fall of Constantinople, actually Constantinople was the administrative center of between India and Europe. Okay, discovery of a new sea route to India. Okay, next this was okay. Now, okay, so let's see. And who was Mardanda Verma? Carnatic Wars, Battle of Plassey, Battle of Buxar. Okay, now let's see. So especially why was the trade was taken between India and Europe is because of the spices. Spices, these are the spices for which the trade relation has started between India and Europe. Okay, so trade and commerce relationship between India and Europe was very ancient. From very ancient times the trade relationship between India and Europe was very common. So there was a great demand for spices in Europe. We need to understand why was there a great demand. Actually, because in Europe the most of the people were eating meat, right? Because their vegetation was actually meat, non-vegetarian. They were most of them were non-vegetarian. So because of to keep the meat need to keep the meat good for a longer time and keep it like they used to bought meat in a huge quantity, right? So mm, as the habitat of Europe is cold, so they used to eat meat most of the times. So for to keep the meat longer time, a good meat to keep it as a good, so they used to sparkle or sprinkle some of the spices, and it proved that the meat used to be good for a longer period of time. So to keep this meat good for a longer period of time, they used to use such spices from India. So this was the relationship between Europe and India. Now, from which place they used to take these spices? There should be like a trade center, right? So in this situation, the Constantinople was a center of European trade, the gateway of European trade. It used to call as the gateway of European trade, the gate of European trade. Okay, Arab merchants got monopoly over Asian. Arab merchants trade with Italy had a monopoly over European trade. So here what happened is Arab merchants got monopoly over Asia as they acquired the Asia. So they used to trade with Italy. Okay, and while Italy had monopoly over Indian Europe, I mean in North Indian European trade. So actually, Arab merchants were giving the spices to Italy, and Italy was giving the spices to Europe. So okay,
So this was the relationship between India and Europe. Initially, the Arab merchants were giving the spices to the Italy, and Italy was giving the spices um, or selling the spices to Europe. Okay, so this was the trade relationship between. Okay, and let me see in the where is the Constantinople. ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ನ್ಯೂ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. Vasco da Gama was the first person to came India in 1498. So he was the first person. He was the first person to discover new sea route to India. And he, by which route he reached India is, he reached India on the west coast, particularly place Calicut, present in Kerala state. He left Lebesian and directly reached Kappadu in India. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕತ್ ಅವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್. ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಎದ್ರಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತೆ. ಸೊ ಕೇರಳ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಲಿಬಿಸಿಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಪ್ಪಡು ಅಂತಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂತ್ರ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಬಂದರು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾಕತ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಬಟ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ ರೂಟನ್ನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಿ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್. Okay, now let's just go. So this is the Constantinople. Can you see this? This is the Constantinople. This is Constantinople. ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ is the Constantinople and here is the Calicut. Wait. Okay, here is the Calicut and here is the Constantinople. So from this Constantinople, Vasco da Gama came to Calicut and this is India. Okay, now let us go to the Europe. These are all the European companies which came to India. Okay, so let us know who are those. So first came was Portugals. Okay, Portugals were the first who came to India by new sea route to India. Okay, now Dutch, Portugal, Dutch, French and English. So from which space did they came to India? Let's see. Portugals came from Portugal. Dutch came to India. Wait. Dutch came to India. Okay, so Dutch came to India by Holland. So their company was United East India Company. French came from France, French East India Company. English came by England obviously, and English East India Company was their trading companies. Okay, now let us see. First let us study, in today's session we will only study about Portuguese and how did they manage to trade in India. Okay, so these were the first to come or reach India, yes, by Vasco da Gama, and these were the last to leave India. So they came India. They were the first to arrive to India and they were the last to leave India. Isn't it wonderful that ಅವರು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಐ ಮೀನ್
ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿ ರೂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಲಿಂತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚಾಸ್ಕೋ ದೆ ಅಲ್ಮೇಡಾ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಸೊ ಇವರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಇದ್ದರು. ಎಸ್, ಅವ್ರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಇದ್ದರು. ಫ್ರಾಂಚಾಸ್ಕೋ ಡೆ ಅಲ್ಮೇಡಾ Portuguese he bought in blue water policy. ಸೊ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಂದರು. ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವು ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಗೋವಾ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ವಾಟರು ಅವ್ರದ್ದೇ. ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಟರ್ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ವೇಟ್ Alfonso de Almeida was the real founder of Portuguese capture of Goa from Sultan of Bijapur in 1510. So ಇವ್ರು ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡೆ ಅಲ್ಬಿಕ್ಯೂಬ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫೌಂಡರ್. ಅವರೇ ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಗೋವಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಫ್ರಮ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇನ್ 1510 ಅವರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋವಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋವಾ ವಾಸ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ವಾಸ್ ಗೋವಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕವರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ಅವ್ರೈತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಐತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಸೊ ಅವರು ಭಾಳ ವಾರನ್ನ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ವೆರಿ ಸ್ಟಡಿ. ದೇ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.